Hello students, welcome again in ILGA 12 online class. Today we learn about connectors. Okay, இன்னைக்கு லெசனில் connectors பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, connectors அப்படின்னா என்ன? ஓகே, connectors அப்படின்னா என்ன? ஓகே, connectors connect two independent sentence. The sentence on their own have meaning. Connectors அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா two sentence கனெக்ட் பண்ணுறது. ஓகே, connectors can connect two independent sentences. The sentences on their own have meaning. ஓகே, அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கும் ஆல்ரெடி ரெண்டு மீனிங் கொடுக்கும். பட் அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் கனெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ரிப்போசிஷன் என்ன அப்படின்னா ப்ரிப்போசிஷன் ஆர் வேர்ட்ஸ் இன் எ சென்டென்ஸ். ஓகே, அந்த சென்டென்ஸில் இருக்கிற அந்த வேர்டை இணைக்கிறதுக்கு ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் ஆகுது, ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. பட் கனெக்டர்ஸ் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ் இருக்கும், ரெண்டும் ஓன் மீனிங் கொடுக்கும். பட் அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் கனெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லுக் அட் த ஸ்க்ரீன். கனெக்டட் சென்டென்ஸ். நவீன் ரீச்டு த ஹோட்டல். ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட். ஓகே, இது ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்குது. நவீன் ரீச்டு த ஹோட்டல், நவீன் ஹோட்டலில் ரீச் ஆகிட்டாங்க, ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ். ஓகே, ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட், அவங்க ஃப்ரெண்டு ஆல்ரெடி போயிட்டாங்க. ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கும் மீனிங் இருக்குது. பட் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணணும்னா நவீன் ரீச்டு த ஹோட்டல் ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஹேட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட், அவங்க ஃப்ரெண்டெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா நவீன் அந்த ஹோட்டலுக்கு போனாங்க. ஸோ ரெண்டு சென்டென்ஸும் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஆஃப்டர் யூஸ் பண்ணும்போது அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு மீனிங் கொடுக்குது. ஓகே, நவீன் ரீச்டு த ஹோட்டல் ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் பிஃபோர் நவீன் ரீச்டு த ஹோட்டல், அவங்க ஃப்ரெண்டு ஆல்ரெடி போயிட்டாங்க நவீன் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, ஸோ ரெண்டும் ஆல்ரெடி வெவ்வேறு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் கொடுக்குது, இருந்தாலும் அதை கனெக்ட் பண்ணும்போது அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு மீனிங் கொடுக்குது. இதுதான் கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, all of you take your workbook WS14. okay, check your workbook WS14. Use the correct sequence connector to join the two sentences. okay, இங்கே ரெண்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எழுதணும். டூ சென்டென்ஸ். ஓகே, ராமன் went to sleep. His father came home. ஓகே, ரெண்டும் பிக்சர் பாருங்கள். ஓகே, ராமன் வென்ட் டு ஸ்லீப், ராமன் வென்ட் டு ஸ்லீப் அப்படிங்கிற அந்த கிளாக்கில் என்ன டைம் இருக்குது? இட்ஸ் 9:30. isn't it? எஸ். இந்த சைடு அவங்க ஃபாதர் வர அந்த பிக்சர் பக்கம் இருக்கிற கிளாக் பாருங்கள், இட் இஸ் 10:30. ஓகே, இட் இஸ் 10:30. ஸோ நம்ம இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம்? ஓகே, using the word before, after and while. ஓகே, இந்த 3 வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, the answer is Raman went to sleep before his father came home. அவங்க ஃபாதர் வரதுக்கு முன்னாடி தூங்கிட்டாங்க. ஓகே, இது வேறு எப்படி எழுதலாம்? his father came home after Raman went to sleep. ராமன் தூங்குனதுக்கு அப்புறமா அவங்க டேடி வந்தாங்க. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஒன், I was reading
மை மதர் வாஸ் வாட்சிங் அ மூவி. ஓகே, நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், எங்கள் மம்மி மூவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரெண்டுமே மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ். ஓகே, இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா இது ஒரு மீனிங் கொடுக்கும். ஐ வாஸ் ரீடிங் வைல் மை மதர் வாஸ் வாட்சிங் அ மூவி. நான் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ என்னோடய அம்மா டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், டேக் WS 15. Okay, take WS 15 connectors. Next question, Sita brushed her teeth. Sita brushed her teeth. Sita went to bed. Okay, அதே மாதிரி அந்த கிளாக் பாருங்கள், 10 o'clock ப்ரஷ் பண்ணுறாங்க அண்ட் 10:15க்கு தூங்குறதுக்கு பெட்டுக்கு போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ எப்படி எழுதலாம்? சீதா பிரஷ்ட் ஹர் டீத் பிஃபோர் ஷி வென்ட் டு பெட். தூங்குறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரஷ் பண்ணாங்க. ஓகே, சீதா வென்ட் டு பெட் ஆஃப்டர் ஷி பிரஷ்ட் ஹர் டீத். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின், விஸ்வா ate belpuri. Vishwa threw the paper plate in the dustbin. Okay, விஸ்வா பெல்பூரி சாப்பிட்டுட்டு பேப்பர் பிளேட் தூக்கி போட்டாங்க. ஓகே, விஸ்வா ate belpuri before he threw the paper plate in the dustbin. Okay, next, விஸ்வா threw the paper plate in the dustbin after he ate belpuri. Okay, and last question, Kanika was reading a book, Mohan was playing football. Okay, the answer is Kanika was reading a book while Mohan was playing. Kanika படிச்சிட்டு இருந்தப்போ மோகன் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மோகன் was playing football. Okay, okay, next one, find the blanks by choosing the correct connector. Okay, இதில் கரெக்ட் கனெக்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லஞ்ச் கம்ஸ் ஆஃப்டர் வருமா பிஃபோர் வருமா? லஞ்ச் கம்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லஞ்ச் கம்ஸ் ஆஃப்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஓகே, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் தானே லஞ்ச் வருது. ஓகே, and next one, put on your socks before putting on your shoes. shoes போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? socks போடணும். ஓகே, and C1, in the alphabets D comes after C. ஓகே, D Cக்கு அப்புறம் தானே வருது, ஸோ D comes after C. and next one, raise your hand before you ask a question in class. ஓகே, கொஷின் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்களே, ஸோ லைக் தட். நெக்ஸ்ட், he cleaned up the mess after he finished. ஓகே, ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க மெஸ்ஸை க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட், மோஹித் arrived dash everybody had gone home. Okay, மோஹித் arrived before everybody had gone home. எல்லாரும் வீட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி மோஹித் போயிடுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ராஜா submitted his paper dash he finished after he finished. Okay, next, Kiran likes listening to music while she is driving. Okay, கிரண் டிரைவ் பண்ணுறதும் போது மியூசிக் கேட்பாங்க. ஓகே, ஓகே, ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்கள் ஒர்க் புக்கில் ஆன்சர்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ, see you in next class.